Hi students, you all are welcome to the class of corporate accounting. Today we are going to discuss a new problem from the first module amalgamation. എട്ടാമത്തെ problem ആണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. There is a balance sheet taken from the books of agency limited. So look at the balance sheet. Preference share capital 1 lakh, equity share capital 2 lakh, reserve, surplus, then 6% debenture and creditors. Total liabilities 5 lakh. Then on the asset side, fixed asset 3 lakh, goodwill 35,000, stock 80,000, debtors and bank balance. So total assets of rupees 5 lakh. ചില additional informations തന്നിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. A new company, Principal Limited, was formed to acquire the business of Agency Limited, which was to be wound up. The matter is clear here that it is a matter of external reconstruction. നിലവിലുള്ള ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ ആ കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലിമിറ്റഡ്. Then Principal Limited acquired the assets of Agency Limited except book debts and cash. പുതിയ കമ്പനി ഡെറ്റേഴ്സും ക്യാഷും അല്ലാത്ത മുഴുവൻ അസറ്റ്സും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബട്ട് ടുക്ക് ഓവർ നോ ലിയബിലിറ്റീസ്, ഒരു ലിയബിലിറ്റിയും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സെപ്റ്റ് 6% ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. 6% ഡിബെഞ്ചർ മാത്രമേ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ലിയബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ. Then one more thing, agreeing to collect the debts and pay the creditors as an agent of Agency Limited. പ്രിൻസിപ്പൽ ലിമിറ്റഡ് ഡെറ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഡെറ്റേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ലിയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ കമ്പനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡെറ്റേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതും പുതിയ കമ്പനിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആസ് എൻ ഏജന്റ് ഓഫ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ്. അത് ഓർമ്മിക്കാം. ഓക്കെ. ദെൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അടുത്തൊരു മാറ്റർ ആണ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വേർ ടു ബി അലോട്ടഡ് 6 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഫോർ എവറി 5 ഷെയർസ് ഹെൽഡ്. നിലവിലുള്ള ഓരോ 5 ഷെയറിനും 6 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് were to be allotted 5 equity shares of rupees 10 each for every 4 shares and each credited as rupees 9. ഓരോ 4 ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനും 5 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കൊടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ കേസിൽ. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓരോ 5 പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് 6 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ പുതിയ കമ്പനിയുടെ കൊടുക്കും. അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് ഓരോ 4 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് പുതിയ കമ്പനിയുടെ 5 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊടുക്കും. ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 9 രൂപയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് rupees 5,000. ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ചില കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2,000 പ്രൂവ്ഡ് ആസ് ബാഡ്, 2,000 രൂപയുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് കിട്ടില്ല, ബാഡ് ഡെറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് 2% ഹാഡ് ടു ബി അലൗഡ് ഓൺ സെറ്റിൽമെന്റ്. ബാലൻസ് എമൗണ്ടിന് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് 70,000 ആണ്, അതിൽ 2,000 ബാഡ് ആണ്, ബാലൻസ് 68,000 ഉണ്ട്, അതിൽ 2% ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then creditors were paid off subject to 4% discount on 25,000. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ 25,000 എമൗണ്ടിന് 4%, ദാറ്റ് മീൻസ് ₹1,000 ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ആർ ആസ്കിംഗ് ടു ഷോ ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് നെസസറി ടു ക്ലോസ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ്. ക്ലോസിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസി ലിമിറ്റഡിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ആവശ്യമുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം. So first, before starting to prepare ledger accounts, it is better to prepare or calculate purchase consideration. അതുമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓരോ 5 പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനും 6 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണ് പുതിയ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, നിലവിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 10,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. 10,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. So for every 5 preference share, new company issues 6 preference shares. So 10,000 into 6 by 5, 12,000 preference shares. So 1,20,000 it will be. Then equity shareholders in the case, ഓരോ 4 equity sharesനും 5 equity share ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So already we have 20,000 equity shares in agency limited. അപ്പോൾ ഓരോ 4 equity sharesനും 5 equity shareholders, equity shares ആണ് പുതിയ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. So the number of equity shares to be issued by the new company will be
20,000 into 5 by 4, that is equal to 25,000, and credited as rupees 9. 9 രൂപയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So it will be 2,25,000, total 3,45,000. Then അത്യാവശ്യമുള്ള accounts prepare ചെയ്യാനാണ് question പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So it is one realization account. This is the most important account prepared by a closing company. Closing company prepare ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട account realization account ആണ്. Realization account വരുന്ന items എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് all the assets and liabilities taken over by the purchasing company. Purchasing company take over ചെയ്യുന്ന എല്ലാ assets and liabilities. So look at the balance sheet. Question പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഓർ ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ ഐറ്റംസും it will be taken over by the new company. So fixed asset 3 lakh, goodwill 35,000 and debtors 80,000. All these were transferred to realization account. Fixed asset, goodwill, stock. അതുപോലെ ലാബിലിറ്റിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് yes, took over no liabilities except 6% debenture. 6% debenture ഒഴികെ വേറൊരു liability take over ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ്. So 6% debenture it is 1,20,000. 1,20,000 rupees. So it is transferred to realization account. 6% debentures accounted to realization account 1,20,000. അതുപോലെ debentures realization accountലുള്ള മറ്റുള്ള items എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് sundry creditors. That means creditorsന്റെ കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the company allowed a discount on creditors or received a discount on creditors of rupees 4% discount on 25,000. Creditors were paid off subject to a 4% discount on 25,000. 25,000 ന്റെ 4% discount അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. It is a profit to the company. So it is credited to realization account rupees 1,000. അതുപോലെ debtors ന്റെ കേസിൽ it is given in the question like debtors 2,000 proved as bad debt and a 2% discount has to be allowed. As it is a loss to the company, it should be debited to realization account. കിട്ടാനുള്ള ഡെറ്റേഴ്സിൽ 2,000 rupees കിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ 70,000 rupees ആണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെറ്റേഴ്സ് 70,000 ആണ്. അതിൽ 2,000 rupees ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്ലസ് 2% discount on remaining debtors. 68,000ന്റെ 2%, 1,360, total 3,360. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് there was a liquidation expense of rupees 5,000 rupees. It also to be debited to realization account. Liquidation expense, realization account debted to bank 5,000. അതുപോലെ one more item is there, preference shareholders 20,000. നമുക്കറിയാം preference share capital it is 1 lakh. Preference share capital rupees 1 lakh. The new company paid to them 1,20,000. As part of purchase consideration, they issued 6 shares for every 5 shares. So total we allotted to them 1,20,000. So that 20,000 which is adjusted with or adjusted to realization account. 1,00,000 രൂപയുടെ പകരം 1,20,000 ആണ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So 20,000 rupees given to preference shareholders, or it is adjusted against preference shareholders. So these are the case of realization account. By balancing you will get 22,640 as a profit, realization profit, which is transferred to equity shareholders account. Then വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ചില accounts ആണ്. ഒന്ന് debtors account. The balance sheet, there is a debtors of rupees 70,000. So balance brought down, it is 70,000. Then the realization we adjusted 3,360. We know bad debt and discount allowed. So 3,360. The remaining amount which is collected by principal limited 66,640. So total 70,000. The debtors account was closed like this. Another one is creditors account. As per sheet there was a total creditors of rupees 50,000
50,000 rupees. So balance brought down 50,000, and creditors were paid subject to 4% discount on 25,000. So there's a discount on creditors of rupees 10,000 rupees. So remaining 49,000 which was paid by Principal Limited out of the amount collected from sundry debtors. So creditors account also closed. 50,000 രൂപയാണ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. 1,000 rupee discount ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Remaining 49,000 was settled by Principal Limited. Then equity shareholders account. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് ആണ് equity shareholders account. ക്ലോസിംഗ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ equity shareholders as per the balance sheet it is equity share capital 2 lakh, reserve 10,000 and 20,000 surplus account. So all these were credited to equity shareholders account. Equity share capital 2 lakh, reserve 10,000, surplus 20,000. And as per the realization account, there is a profit of rupees 22,640. It is also transferred to equity shareholders account. So total 2,52,640 rupees. ഇതിൽ 2,25,000 പ്രിൻസിപ്പൽ ലിമിറ്റഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഫോർ എവറി 4 shares 5 equity shares of Principal Limited at an amount of rupees 9. So total 2,25,000. 2,25,000 രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട്. Then remaining balance amount which was paid or settled by way of bank 27,640. ഈ amount എങ്ങനെ വന്നു നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 27,640 rupees. Then preference shareholders ആണ് അടുത്തത്. As per the balance sheet, there is a preference share capital of rupees 1 lakh rupees. 1 lakh. So it is credited to preference share capital account. Preference share capital 1 lakh. And new company Principal Limited allotted preference shares of rupees 1,20,000. 5 ഷെയറിന് 6 preference share ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. The balance 20,000 which was adjusted against 20,000. So the preference shareholders account also closed. Then Principal Limited account. So the first one, it is purchase consideration due. Principal Limited account debtor to realization account 3,45,000. അതുപോലെ അടുത്തതായി purchase consideration സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് they received purchase consideration in the form of preference shares of rupees 1,20,000 and equity shares of rupees 2,25,000. Then creditorsന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. They paid an amount of rupees 49,000 to creditors of agency limited. So creditors account debtor to Principal Limited 49,000. അതുപോലെ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 66,640 rupees Principal Limited ആണ്. So total 66,640. So the remaining amount it is 17,640 rupees which was transferred to bank. 17,640. Then last one it is bank account. Bank account le നമ്മുടെ balance sheet le പ്രകാരം there is a balance of 15,000 rupees. Balance brought down 15,000. Then Principal Limited ൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു Principal Limited 17,640 rupees. 17,640. So total 32,640 rupees ഉണ്ട്. അതിൽ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് റിയലൈസേഷൻ ഒരു 5,000 ബാങ്ക് ഉണ്ട്. റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. So liquidation expenses paid by the company 5,000. So the remaining 27,640 rupees. It was the balance amount which is remain in the bank account which is transferred to equity shareholders account. 27,640. These are the ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസിംഗ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി ലിമിറ്റഡിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു all.